Bwana akamwambia, ni nini ulionayo mkononi mwako? Ana kitu mkononi lakini hajajua thamani. He has a thing on his hand. Ni nini ulionayo mkononi mwako? What do you have Akasema, in your hand? ni fimbo. Hapo ndo kuna shida. He said a rod. Yeye anaiona fimbo. He sees a rod. Lakini haoni mwanzo wa Mungu kufanya kitu. But he does not see the beginning of God to do So something. kuna uwezekano mwingine ukao umebeba kitu. There's a possibility Umebeba uwezo ambao unautafsiri you have vingine. ability that you translate it in a different way. Akamwambia itupe chini, akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Haya mambo ulikuwa nimeyashika mimi. Hii ni kukuonyesha kwamba unaweza kuwa umebeba kitu This is to kikubwa show you that you might have carried something kinachoweza big. kukutisha hata wewe mwenyewe. That Sasa can even kigeuka. a time that it will turn away. Akamwambia itupe chini. He told it, Akaitupa, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Mimi sio yangu tena. Mimi nilishika fimbo. Imekuwaje nyoka? Na nitakuonyesha ulikuwa ugonjwa wa Musa barabara nzima. And I show this is the sickness of Moses on the whole barabara nzima. On the whole road. Kufikisha mahali nitakuonyesha unakutana na bahari ya Shamu. And I'll show you when they met. Musa anamlilia Bwana. Moses is Bwana anamuuliza tena, una nini mkononi mwako? God, So the first time, it was the first time he asked him, what do you have in your hand? Now, the second time he asked again. Mara pili akamuuliza tena. The same problem. The Udiane, the same problem. Wanakutana mahali ambapo hakuna maji. There was no water. Israeli wanalia. Israelites are na crying. Musa analia. Bwana anamuuliza tena, una nini mkononi mwako? Ina maana hujaelewa bado nilichokupa. Have you not yet understood what I've given you? Usipojua uwezo Mungu aliokupa, if you have not known the ability God has given, you'll cry a lot. Utalia na hakuna mtu atakaye kuunga mkono kulia. You cry and no one will support you, will comfort you. Utalia sana kihuduma. You cry in ministry. Utalia sana kwenye ndoa ulionao. You cry in marriage. Utalia sana kwenye uchumi ulionao. You cry a lot even in your finances. Mnakumbuka yule mwanamke ambaye analetewa taarifa ya watoto watakiwa wapigwe mnada? Of the woman that the children were supposed to be taken away. Akaenda kutafuta msaada kwa nabii wa Bwana. He went to look for help to a minister of God. Na nabii wa Bwana anamuuliza, the prophet of God asked, una nini nyumbani kwako? What you have? Cha kwanza alisemaje? Sina kitu isipokuwa chupa ya mafuta. So he neglected the new beginning. Anasema sina kitu isipokuwa nyuma mafuta. Ukishafika kwenye kiwango hichi, when you reach to this point, you will never be anyone, even a cockroach. Hautakuwa chochote hata mende. Kudisko kwako, kufeli kwako, hakujatafsiri una kitu. It does not mean that you have nothing. Umeshindwa huduma mara ya kwanza. You have failed ministry the first time. Umeshindwa huduma mara ya pili. You have failed ministry the second time. Umeshindwa huduma mara ya tatu. Hiyo sio tafsiri ya kwamba haimaanishi that you have nothing. Anasema sina kitu, mjakazi wako, ila chupa ya mafuta, the bottle of oil. Hapo akamwambia nenda nyumbani kwako. And he told her, go to your home. Usidharau uwezo wako ulionao. Do not despise your ability. Usidharau kile kitu, ule uwezo Mungu alioweka ndani yako. Do not despise the ability God has given you. Kwa sababu huo ndio Mungu atautumia. Because that is what God will use. Na huo ndio utakao kufikisha Kanaani unaoiendea. What will take you to your Canaan. Huo ndio utakao kufikisha kwenye milki. That's what will take you to your possession. Unazotamani kuziendea. What you desire. Aliyeokoka na aseme amina inayoeleweka. Sahau kila kitu lakini usahau uwezo Mungu aliokuwekea. Forget everything but not forget the ability God has set in you, especially you who is born again. Hapa kujaribu kuponya mtu. In fact, I am not the healer. Jesus Christ is the healer. Mimi sio mponyaji, Kristo ndio mponyaji. Mimi ninapokuja kukuombea, when I come to pray for you, najua uwezo huo ninao. I know the ability I have because God has inserted in me. Napokuja kuambia neno maisha yako yabadilike, when I come to tell you a word, your word to change, sijaribu. Najua uwezo huo nao. I know that I have because God has inserted it in me. Unapoenda kufanya vitu, when you go to do things, usiende kama ombaomba. Do not go as someone usiende kama mtu asiyejua nini anafanya. As someone who does not know what is doing. Lazima uende ukijua kwamba nimepewa uwezo, nimepewa na mamlaka, ability and authority. Watoto wa Mungu, children of God, una hela, you have no money ya kununua kiwanja, to buy a plot. Ni hela una, no money, lakini sio kwamba una uwezo. It doesn't mean you don't have ability. Hiyo ndio tofauti Mungu anayokuangalia. That is the difference of how God looks at you. Kuna watu hapa, kuna vitu humna. There are people here, you do not have some things. So kwa sababu hamna uwezo. It's not because you have no ability. Ni kwa sababu mmeshagundua nyie hamwezi. It's because you have discovered you cannot. Mimi siwezi kujenga. I cannot build. Mwaka huu siwezi kujenga. Yaani mpaka sasa hivi ukiniangalia namna hiyo unasema hadi leo evangelist siamini kama mwaka huu naweza kumaliza nyumba yangu. I can't believe if I can finish my house this. Halafu kutana na muujiza wa mtu anayekwambia nimejenga miezi miwili. And meet with a miracle of person that ndio utasisimuka, utagundua ya kwamba kumbe bado Disemba haijafika ndio tunaendea mwezi wa 11.
Siku ukijua uwezo Mungu aliokuwekea The ndani, day you know the ability that God has installed in you, you domain, utatawala. you reach your seat of dominion. Utafika katika mahali pako upamiliki. Siku utaendelea kukaa namna hiyo, The day you continue living like that, utapata tabu sana. you'll get a lot Now of angalia huyu Musa. Now look at Moses. Anafika mahali anasema, Reach a point he said, hawataniamini. they will not believe me. Haya, wanakutana na bahari ya Shamu. They met with the ocean. Kumbuka hii ni safari ya kuendea milki. This is the journey of going to the possession, to Canaan. Barabarani On the road, wanakutana na bahari ya Shamu. they met the ocean. Moses analia. Cried. Israel wanalia. Were crying. Mungu God anashangaa. was surprised. Kama ilivyokuwa kwa Gideon, Mungu anashangaa pia. When it was for Gideon, he surprised. Kumbe kuna vitu unaweza kufikiri ni maombi ya kumimina moyo Mungu ajibu wakati uwezo unao mkononi mwako. You are praying while the ability you have it on your hands. Haimuhitaji Mungu. It does not need God. Inakuhitaji wewe kujua investment ya Mungu ndani yako. You to know Mungu alichowekeza ndani yako. Na kukubali. And to accept. Okay, hii ya Musa ngoja nikuonyeshe. Let me show you this. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Sasa mimi si walaumu sana Israeli, maana yake ndio wajibu wao. Is they right now? Wakamwambia Musa, na wao wamuone Bwana, wanamuona Musa. Kuna saa watoto hawatamuona Mungu, watakuona wewe baba yao. See God, they will see you as their father. Wakamuona Musa. They saw Moses. Wewe si ndio baba? You are the father. Unasikiliza? Wakamuona Musa. They saw Moses. Wakamwambia, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Wanasahau sio Musa amewatoa, ni Bwana mwenyewe. They forgot that is not Moses that took them out, but God himself. Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa wapi? Jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope. Unajua nikilinganisha ili andiko na mstari unaofuata huwa nashangaa sana. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana. Maana yake akawatia moyo kiuongozi, lakini yeye mwenyewe ndani yake anasema hii ngoma imeishia hapa. Musa akawaambia watu, simameni msiogope, mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Halafu angalia anavyoendelea kusema, huu ni moyo wa kiuongozi. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Mimi sijui kama unaona uhusiano hapa. I don't know if you see the relationship. Maneno uliyoyasema na machozi unayoyalia, mbona hayaingiliani? They are not the same. Punga mikono yako namna hii kama unanielewa kitu unasema. Hiki unachokisema Musa, this what you say, Moses, na haya machozi naona unalia, mbona unanililia mimi? Why are you crying? Halafu anawaambia, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Jukumu la kuambia waendelee mbele sio la kwangu, ni wewe kiongozi wao. You their leader. Maana yake aliyowasababisha wasimame ni Musa mwenyewe. The one who made them to stand is Moses himself. Wewe unafikiri Israeli waliamua wasimame wenyewe? Do you think Israelites stood by themselves? Kwa hiyo tunangoja oda yako wewe Musa, utuambie tuendelee. Ubaya ni kwamba wewe na wewe umeuchuna. Unaningojea mimi Bwana. Kwa hiyo unanisakisia mimi Israeli wakati shida ni ya kwako. Angalia hii kesi hapa, ni hatari. Mwanasheria unaiona? Do you see this? Umeona maneno ya Musa? Have you seen the words of Moses? Simameni tu. You stand. Mkauone wokovu wa Bwana. Wa Misri mnaowaona leo, hamtawaona tena. Yakienda sirini. Baba, mbona kama tunafia hapa? Halafu baba anamwambia, mbona unanililia mimi? Why are you crying for me? Yani Mungu anasema, mimi sijategemea kilio unachonililia mimi. Why unanililia mimi? Why are you crying? Waambie Israeli waendelee mbele. Tell the Israelites to go on. Utaona shida ya Musa. You see the problem of Moses. Waendelee mbele. Angalia mstari wa 16. Nawe inua fimbo yako. The same thing that God did the day he called him. Kitu ambacho alikifanya siku kile ambacho Mungu alikifanya siku anamuita. The same thing he did when he was called. Unajua hii ndio maana nampenda Elisha. Among of the ministers I like is Elisha. Elisha hakuambiwa namna kote linagawanya mto. Yeye alichokumbuka ni kwamba aliyenipa hili kote alipita hapa. So siku ameona, maandiko yanasema aliona bwana wake anaondolewa akapita. Bwana wangu! Koti hilo hapo. He took the coat.
Akuapiwa ukirudi pale angalia mto, chapa mto au ogelea, hakuambiwa. Akapokea koti akalivaa. Wakati anatembea akasema nilishapokea uwezo. Sema amina. Akakutana na vijana wachache wanaanza kumkebei. Unaupara pa. Unaupara, akasema nyinyi mfe. Dakika Biblia inasema dubu akatoka porini, wakawararua vijana wote wakafia pale pale. Akasema yes, they have to understand right now. I have authority. Sema amina kama unanielewa kitu nasema. Hallelujah. Ndivyo itakavyokuwa kwa katika jina la Yesu aliye. Sema amina inaeleweka. Amen. Mungu anakushangaa, una uwezo lakini unaonewa. You have ability and you are still tormented. Kachini. Amemalizana na wenye upara. He finished with those who have no hair. Anafika ukingoni mwa mto Jordan. At the edge of Jordan River. Akaangalia kushoto. He looked left and right. Kuna mashua inakuja, hamna. Nothing is coming. Akaangalia kulia. Looked right. Kuna mashua inakuja, haipo. Nothing is coming. Akavua koti. He took off the coat. Akasema hawajanijua. He said they don't know me. Haya maji leo yatajua. This water today will know. Ya kwamba mimi that I nimepewa mamlaka. I've been given authority. Akashika koti lake. He took the coat. Akakabili maji. Akasema na ijulikane leo yuko wapi Mungu wa Elia. Haya. Sema amina kama unanielewa. Amen. Anasema na ijulikane leo. Today. Where is the God of Elijah? Yuko wapi Mungu wa Elia? Haiwezekani aniachie koti. It is impossible for him to leave. Nisiwe na uwezo and have no ability wa kupita kwenye haya maji. To pass through these waters. Na ijulikane leo. Let it be known. Where? Aliposema namna hiyo. When he said like that. Ghafla. Suddenly maji yakagawanyika. The water divided. Akupita na watu, alipita mwenyewe. He passed by himself, not with people. Maji yakampisha mwanaume. Water made a way for him to pass. Hakuna kizuizi kitakuzuia. There is no any obstacle that will block you. Ukikutana na jaji ambaye anapotosha hukumu yako, utamwambia, you'll tell him, takuonyesha I will show you. Bwana Elia kitu alisema alipojijua yeye ni nani. Akasema neno moja, haitanyesha mvua. It will not rain. Wala hamtaona umande. You will not see any kwa neno langu mimi asema Bwana. Sikiliza, hakungoja Bwana aseme ndo aseme. Alijua uwezo alionao, alafu akatamka. Sema amina kama unanielewa kitu nasema. Amen if you understand what I say. Hakungoja Bwana aseme. He did not wait for God to speak. Yeye anajua uwezo alionao. He knew the ability he carried. Unamruhusu kutoa tamko. It can allow you huyo to. Ni mwingine tutamwangalia dakika chache zijazo. We are going to see at this person just few minutes. Elisha ananifurahisha. Elisha makes me happy. Miongoni mwa sharpest son of prophet, he was the sharpest son of prophet. Alikuwa ni nabii ambaye yuko sharp kati ya manabii. How sharp you are. Alikuwa sharp. Don't just be a son of prophet. Usiwe tu mwana wa nabii. Try to be sharp. Kuwa sharp. There are things we don't train you by saying come sit down and no. Have you received yet? Umepokea the same spirit roho ile ile from the altar kutoka kwenye madhabahu. Hata ukipigia simu kutuambia kuna mtu anaumwa hapa, nimuombe au nisimuombe, unahitaji viboko. You have not even learned the mantle of the altar. What kind of spirit? Kama baba alivyo ndio na mwana jinsi alivyo. That's how it is. Lay hands, command it. You are struggling 5 years, you are building your own house. Miaka 5 unajenga nyumba kwa mateso, hujajua nguvu ya madhabahu. Kanisa hili unaoliona lijengwa ndani ya miezi sijui kama hata 8 ilifika. This has been built for just 8 months. With the millions of money. Where it come from I don't know. Zimetoka wapi sijui. Paka sasa hivi say it's more than 1 billion. Up to now it's more than $1 billion. And yet you are struggling, say sina hela ya kujenga. I have no money to build. Una tatizo, kuna kitu hujaelewa. You are a low learner, slow learner. Yeah, unajifunza kwa wewe ni mpaka tukuletee somo la nguvu iliyo kwenye madhabahu. Until we bring you a subject, the power that is in the altar. Tuanze kupambanulia madhabahu ina uwezo gani. Telling you what that the altar has. Ndio unaamka unasema najiunganisha na nguvu za Mungu zikanitetee kwenye madhabahu. Ndio unaelewa. That's when you understand. Who told Elisha? Nani alimwambia Elisha how to divide jinsi ya kupasua ile mto? Who told Elisha? Nani alimwambia Elisha how to cast namna ya kutoa the mockers? Sometimes mockers must be cast. Divided. Who trained Elisha nani to command the water? Elisha kuamuru maji yagawanyike?
After you receive ability, unapopata uwezo, use it. Tumia. Know that you have it. Jua kwamba unao. If you don't know you have Kama it, usipojua unao, you cannot use it. hauwezi kuutumia. And if you cannot use it, Na kama huwezi you kuutumia, will never see any result. hautaona matokeo yoyote. You will be a cried believer. Utakuwa ni muamini anayelia tu. Unajua niliwaambia, You know, I told you, tulie kwa kumpa Mungu utukufu. we cry for giving God glory. Tulie kwa kumpa Mungu ibada. We cry for making worship to our God. Marufuku You shouldn't kulia cry kwa kuonewa na shetani. by Kwa Satan sababu tormenting ni you, kuitukana kazi ya because msalaba. that is making mockery of the work of the cross. Marufuku It is, kulia you should not cry kwa kuonewa na maagent. for being tormented by agents of hell. Marufuku. It is Usisubutu. prohibited. Yatoe machozi yako You should ibada give kwa your Mungu. tears as a Ndugu worship zangu, to God. Hatulii kwa sababu hatuna We chakula. are not crying because we have no food. Hatulii kwa sababu hatuna mavazi. Tulilia wakati hatuna nguo. We cried when we did not Sio have kwa sababu tulikuwa clothing. tunataka nguo. It's not because we We wanted clothes. offer our cries before God Tunatoa machozi yetu kwa Mungu as a worship. kama ibada. Right now we are dressing. Na sasa tunavaa, We are still crying bado tunalia as a worship. kama I ibada. will never allow Satan Sitaruhusu to see shetani my cries. aone machozi That's the yangu source of my disturbance. kama ndo chanzo cha disturbance yangu. Now Musa, Now Moses, Mungu anamwambia, God told him, ya nini unanililia mimi? why are you crying for me? Hivi dakika hii chache Musa, Just these amen, few minutes, umesahau you ulichonacho have mkononi mwako. forgotten what you have in your hand. Anasema nifanyeje? He Anasema said, what should I do? chapa maji, nitaigawanya kwa niaba yako. Mimi niliwaambia wiki iliyopita hapa tuyasome maandiko jinsi ya Alivyo. the first understanding of the scripture is very powerful. Anamwambia na kuigawanya, nao wana wa Israeli wapite katikati ya bahari katika nchi kavu. Nataka nikwambie neno moja. I want to tell you one There word. are things God does through Kuna you. vitu Mungu anafanya kupitia wewe. If you are not ready, Kama hauko tayari, even himself is wondering. hata yeye mwenyewe Ndio maana anashangaa. anamwambia Musa, mbona That's why he's telling unanilia? Moses, Manake why Mungu are you mwenyewe crying? anashangaa He is kitu amazed. Musa analia. Why Moses is crying? Wewe unalia una kazi, Mungu You are anashangaa crying, you mbona have una no kazi. job. He's amazed. Why? Anasema nawe inua fimbo yako, sio ya kwangu, unyooshe mkono wako, sio wa kwangu, juu ya bahari na kuigawanya bahari hiyo. Kwa tafsiri nyingine, can you understand a little what you carry? Kwa maana nyingine, je, unaweza ukaelewa tu kidogo kitu ulichokibeba? So God expect Moses to do it even before instruction. Mungu alitegemea Musa afanye hata kabla ya maelekezo. Kwa nini? Kwa sababu ndo maana Why? mbona mnanililia? Waambie That's why wana akasema, Israeli why waende you mbele. crying? Maamuzi ya kuendelea mbele sio ya Decision to go kwangu, forward. yalikuwa ni ya kwako Musa, It kwa was- uwezo ulionao kwenye mikono yako. And in fact, you don't know the ability you carry now. Umesababisha safari nzima isimamie hapa. Haujui uwezo uliokuwa nao. That's why you made the whole journey to end here. Usije ukawa sababu ya kuzuia Mungu kufanya. Do not be a reason of stopping God to do. Kuna vitu Mungu anafanya There are things that God does kupitia wewe. through you. In fact, God can be ready Mungu anaweza kuwa tayari and a man can na miss. mwanadamu anaweza And the kukosa. only way you can miss Na njia moja tu ya kukosa is when you don't know what God has been investing in your ni life. pale usipojua kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako.